Eu pensava sempre em ficar no Brasil, nunca pensei na Itália ou algum outro país. Era um pensamento um pouco até pequeno da realidade que é agora, que tenho em mente agora. E eu falei, tá bom, aceitei. Só que sem saber realmente o que era, o que seria arte na Itália ou em alguma qualquer parte do mundo. Eu pensava no Brasil, fazer alguma coisa no Brasil, estudar alguma coisa no Brasil mesmo. E aceitei, sim, mas não consciente daquilo que eu ia viver. Eu sinto muita saudade do Brasil, mas desde criança, eu sou como, sabe aqueles cachorro vira-lata? Onde tem comida e o lugar para dormir, ele se adapta. Então, eu sou assim, eu tenho saudade do Brasil. Quando eu estou no Brasil, eu procuro usufruir o Brasil de uma maneira, digamos assim, muito profunda. Eu faço tudo aquilo que eu posso, dentro do limite. Mas quando eu estou na Itália, quando eu estou no Brasil, eu sinto saudade da Itália, porque a Itália agora é minha casa. E quando eu estou aqui na Itália, eu sinto saudade do Brasil. Então, eu acho que de formação, hoje eu sou, digamos assim, eu sou preparado para trabalhar com os europeus. Então, eu sou europeu nesse senso, mas de coração sempre brasileiro. E meu objetivo era fazer arte, estudar. E eu consegui fazer aquilo que eu queria. Eu consegui estudar na Academia de Belas Artes de Firenze, fiz a minha faculdade, terminei e fico feliz. E hoje, com essa faculdade, eu dou aulas aqui na Vila Aurora. Ah, sì? Ok. Va bene, come se questo colore qua fosse questo. Puoi lavorare anche un po' sopra. Non mai? Sì, poi aspetta, prima qua. Cos'è questo? Seccando. No, l'olio questo. Mettiamo un po' l'olio nel pennello. Prima, sempre l'olio. Aqui eu já fui zelador, já fui jardineiro, já fui tudo aquilo que você imaginar. Já fui pintor, já fui encanador, só não fui eletricista porque é proibido, mas de todo tipo de trabalho que você possa imaginar em uma escola, eu já fiz. Até cozinheiro eu já inventei de fazer, mas aí não deixaram muito por causa da minha não capacidade de cozinhar. Hoje eu sou pastor da escola, sou capelão da escola, eu cuido dos estudantes de teologia e cuido também dos meninos americanos que estudam línguas aqui. Italian is not the main language in the world to be learned. First of all, there is Spanish, maybe French, and then Italian. And they come here to live an experience because Vila Aurora, and this is famous for this reason. Vila Aurora is a big family. It's a small, I think it's the smallest school in the world, college. In Europe, sure. But it's a big family, so they can experience a new life. Because in those big campus, they are just numbers. Here they become part of the Vila Aurora family. Episódio de hoje. Bem-vindos a Florença, ou Firenze, como os italianos chamam a capital da província da Toscana. A cidade, que foi fundada pelos romanos 50 anos antes do nascimento de Cristo, é também o berço do Renascimento italiano e o lugar de onde surgiram importantes personagens históricos da política, da arte e da literatura. Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Nicolau Machiavelli e a família Medici são apenas alguns dos nomes dos muitos fiorentinos que deixaram uma marca que vai além das fronteiras dessa cidade. Uma marca impressa na história do mundo. E aqui, sob o sol da Toscana, entre montanhas e oliveiras, estudantes de todas as partes chegam ao coração artístico da Itália não apenas para aprender um idioma, mas para experimentar uma cultura que sobreviveu ao tempo
influenciou gerações. The school at the beginning was built in 1947 after the Second World War by the church, and it started with a very a small number of students. The idea was to have a school for those who wanted to be prepared for service in Italy, ministers and colporteurs, and it started like this. And in the very beginning, people from outside of Italy were interested in coming here and stay here, because Florence is a very nice place to stay, and it's a very beautiful town. We have a remembrance of the Renaissance, and I think that all the whole world knows about Firenze. It's a very well-known city. And it happens that now we have two departments, also another department, not only theology, but also a department for those who want to learn Italian. And we teach not only the Italian language, but also the Italian culture, the Italian cooking, and the Italian art. That is also something that is well known in the world. I decided to come to Italy because I took a trip here a few years ago, about 7 years ago now, and I really got a taste of the culture then. It was only for 2 weeks, but even then, like, I fell in love, just having come here that time, and then the opportunity to come back presented itself, and I jumped at it. The fact that Florence is the place where Renaissance was born is something that attracts people, many tourists, and students who really like art and music and history. They find all these things here in Florence, and the advantage is that the school is not in the center, so it's on a nice hill, and they have beautiful trees and a nice park. But at the same time, in 20 minutes by bus, they get to the town center, and they can walk around and live this history and art every day if they want to. Florence is one of the main towns, so having Vila Aurora here in an old villa, and maybe you already know that. I always say to the foreign students, the North American, when Cristoforo Colombo went to US and discovered the America, Vila Aurora was already here. The school, the original building of the school is a building of the 15th century, so it is very old. In the past it was a mansion of the noble family of Florence, and is still under the protection of the Italian State Department of Cultural Affairs. So if we want to renew something or to do something new, we have to ask a permission before. So it's very protective environment here. We have about 10 hectares of land here, and the building in which we are now is the new building. It was built up at the beginning of the 90s, and here we have all the classes, and up in the older building we have the two dormitories, for the male dormitories and the female dormitories, and the cafeteria. Being so close to downtown where the main painters, the main famous people as Leonardo, Michelangelo, so we breathe history and art. It's definitely inspiring. If you look to your right, there's like blooming flowers. It's like Florence. It's the countryside. You have like trees, you know, things you wouldn't see in your backyard back at home. It's definitely like inspiring. You feel like it's a muse. So I definitely feel like this stimulates me as an artist to like paint what I see. So it's pretty cool. Italy is a very old culture, and it has its roots back in the past, is well rooted in the past,
but it is also a very interesting way of life because it's a very relaxed way of life, and sometimes it is looked as a model for many people. Also the cooking, the Mediterranean cooking is a healthy cooking, and it's also full of flavor. I'm learning how to make a sauce and some pasta. He's a magician. He puts in a little bit of this, a little bit of that, and I'm learning little by little. So it's a really, really important lesson for me. So that when I go home, I can survive by myself the right way, the Italian way. So. Did you ever think about cooking before? Yeah, my mom has taught me a little bit at home. Since we don't have girls at home, she decided to teach me. And so this is kind of like a passion sort of mine. Even though my way is a little different than his way, I'm still learning, obviously. Filippo, Hai paura? Io imparo di te. Sì. Tu sei mago, un mago della cucina. Have you guys made so far? Io sono partito come voi. He cooks healthy, and we walk a lot, so we don't gain weight. It's the Mediterranean diet. It is. Allora, io quando ho iniziato ero come voi, non sapevo fare niente. Avevo 13-14 anni quando ho iniziato, io, Okay. e facevo il lavoro nei ristoranti, quello che facevano loro, lavavo i piatti, Sì. poi dal lavapiatti sono passata a fare le insalate, dalle insalate facevo gli antipasti, dopo gli antipasti mi hanno fatto fare i secondi piatti, poi mi hanno fatto passare ai primi piatti. Piano piano. Sì, piano piano nel corso degli... E poi sono arrivato così. I think what's special is that it's not too big, so it's not impersonal, and it's a bit more like a family, and we don't have that many students, so we can take our time to take care of their needs individually, and we usually try our best to do that. I think that's the strength of Vila Aurora. Sì, noi facciamo molto consumo di pasta perché è nella nostra cultura. Cioè io mangerei la pasta 4 volte al giorno, però sì, colazione, pranzo, cena e pomeriggio. Però quella è una cosa che piace a me, capito? Però qua, ad esempio, il menù che abbiamo qua non è fatto da noi, è fatto da un nutrizionista, quindi è tutto bilanciato, capito? Like he only speaks to us in Italian, so just even that, just that little bit, really helps us learn the culture. He's teaching us day by day. It's like all these are simple things, like the language, of course, that comes in the morning classes. This is an afternoon class, and we get to use the lessons we learn in the morning in our afternoon class, and we little by little are learning to make ourselves understandable with Filippo. So like he's starting to understand us. So that's a really good feeling when an Italian can understand a non-Italian. We usually have students starting from the scratch, so they never learned Italian before, because as I told before, Italian is not the main language. So we have some schools in North America who teach Italian, but it's just 2. The other students come from schools, so they never studied Italian. So they are elementary students, beginners, and we start teaching them how old are you, what is your name, and so on. And if they study, and we help them to learn the language, if they study, they can be fluent at the end of the year, but they have to stay at least 1 academic year. In 3 months, is a survival Italian. So they can go buy a ticket or buy
Fanta, soda, or cappuccino, because they love cappuccino here. And then the second quarter is an intermediate level, so they can make more conversation, and at the end of the year they can be fluent. Lavorate insieme e queste sono le preposizioni che dovete usare. Because my background is in Spanish and English, I tend to rely a lot on Spanish, and in some cases that's really bad. And some of the articles, just everything, there's small differences, but they make enough of a difference to where it can impact your performance in the language, even in the language class. The teachers are always willing to correct. They always smile because they know you're relying on another language. But even so, they're very patient with us, and it's I'm starting to mix my languages now, which is kind of a bad thing, but I'll get them all straightened out eventually. So because when they arrive here and they already speak Portuguese or Spanish, they think, okay, it's easy, it's so similar, but after you don't know. So maybe a word you think is different is the same word. A word you think is the same is different. So they have to study like the others, otherwise they cannot learn. But I think it's to write more than understand, and then but we have 4 steps. The first, you start understanding language, then you can talk, you can read, talk, and then you can write. Grammatically speaking, I think prepositions are the hardest things for the students because they're really different from American English prepositions. But then I guess every student have their, the parts when they think it's harder and when it's not. Eu sou tímida como pessoa, então é difícil para quem tem esse problema. Foi assim, entender primeiro. O primeiro passo meu foi tentar entender, mas eu não conseguia falar porque eu tinha vergonha de me comunicar, de pronunciar errado. Depois de 3 meses dava para entender quase tudo, dava para entender já bem, só que eu tinha vergonha de falar, mas depois devagar, depois de 1 ano você já consegue se comunicar, se falar bem, se fazer entender. Foi assim difícil, mas eu tinha uma professora também muito legal, muito boa de italiano por 3 meses, e então ela era maravilhosa, ajudou muito esse primeiro processo de aprendizado das primeiras coisas, o ABC do italiano, a pronúncia, que é muito importante, mas depois fica fácil. Depois você vai por associação de palavras que você já conhece, que são parecidas com o português, e você termina de formular uma frase. When students start already know or Portuguese or Spanish, they learn Italian fast. I think that if they really want to do this in 3-4 months, they are able to speak. After, maybe they have to work on the pronunciation. So we have also classes for phonetics, because you can learn, but it's harder to pronounce in a correct way. And then it's not only the spoken language, we teach how to write and the first quarter, and then to write in a more complicated way. So we start from just sending a postcard, ciao, come stai, sono a Firenze. At the end of the year, they are able to prepare a composition about or finding a job, or just they write, they read an article and then they can make a report. So they have an advanced Italian. Okay, it's just not only to learn the language in a simple way, and this is ready in 3-4 months, but how to write and how to pronounce it, and maybe a technical language, you need more time.
We offer regular classes during the morning, but after one afternoon, each teacher has an afternoon and they are available to tutor the students. So the student can come and ask for help. And plus we have this year 3 Italian students, theological, and they are involved with one of the group. So each group has a tutor, extra classes, and they are ready to help them to prepare conversation, to practice with them, because I think that when they talk with or they speak with a teacher, they are always a little bit scared and afraid. But speaking with a roommate or just a student like them, they feel free even if they make mistakes. I'm taking a regular language class. We're progressing, I'm in the advanced class, and we're progressing at a decent speed. We're also taking applied language where we simply only conversate. And that is the major focus of the class. I'm taking a phonetics class, which is helping my pronunciation, because in Spanish I tend to slur my words a lot. And in the phonetics class, I'm really learning to enunciate every single letter, which is crucial for Italian. We're also taking literature classes. One in particular, it's Italian culture in American and English literature. It's actually very interesting because we're seeing the contrast in the cultures and how either culture sees the other. How Italians see Americans and how Americans see Italians, and we're really becoming aware of the whole interaction in the whole grand scheme of things. When you have an experience outside of your environment, it's a positive experience because you learn that you are not one in the world, but there are others. And so my idea is that more you know and more you accept differences, and not tolerance, acceptance, because tolerance already is a negative word. So accept that there are other ideas. And from Italy they learned that first because Italians are not mafia, and we are warm people, and also history. But the first and above all, I think that they open their mind, and I think it's the same experience to be in Italy or all over in the world. O que essa escola tem de especial, Silvio? Para mim, ela tem de especial, aliás, ela é profundamente especial para mim porque ela forma os pastores italianos. Então, eu acho que essa escola ela deve existir, ela tem que existir, porque dentro da crise como eu posso dizer, de chamada, hoje, por exemplo, a Itália sofre uma crise no senso, os jovens não querem mais fazer teologia, nem na Igreja Católica e nem em nenhum outro lugar, porque a faculdade aqui ela é muito forte, as universidades são muito fortes, tem muita possibilidade de fazer outros cursos, muita possibilidade de ganhar, digamos assim, dinheiro, então as pessoas não querem muito saber de teologia. Então cada menino que chega aqui é uma bênção para a igreja, é uma bênção para a sociedade. Então essa faculdade ela é importante para a igreja e ela é importante para mim, para a formação dessas pessoas. Tem saudade do Brasil? Tenho, porque é sempre a primeira casa. É onde você nasceu, onde você cresceu, o seu primeiro contato com o mundo, o que você conhece do mundo através do lugar onde você nasceu, onde você cresceu, então fica sempre aqui dentro. Quando eu estou aqui, sinto saudade do Brasil. Quando eu estou no Brasil, sinto saudade do macarrão italiano, do espaguete. Tenho saudade da paisagem daqui. Que já é sua casa também. Sim, mas ao mesmo tempo, eu não me sinto em casa nem aqui, nem em casa no Brasil.
porque creio que é o projeto de Deus, né? Você não ter aquela sensação de casa em nenhum lugar, porque nossa casa não vai ser aqui, vai ser no céu. Você também não se sente sozinha? Não, não, sozinha não. Com o Silvio, meu esposo, a gente juntos aqui com 2 brasileiras, é muito melhor. Para se chegar a qualquer lugar, é preciso, antes de tudo, sair e deixar. Partir para o novo é pisar no desconhecido e experimentar o desconforto, a inadequação, a impotência diante daquilo que não se sabe. Mas é sempre uma rica oportunidade para deixar-se aprender. Partir é também sentir saudade, pois deixar para trás não é abandonar, mas recordar sentindo o vaziozinho da falta. No entanto, é apenas quando se vai que se tem a chance de experimentar com os próprios olhos, ouvidos, nariz, pés e mãos, o que antes era apenas a experiência dos outros. Agradeço a Itália pela acolhência, a escola também, que acolhe a gente como brasileiro, trabalhando aqui pela obra. Agradeço também a Igreja Adventista, porque é essa coisa linda, maravilhosa no mundo todo. E a gente sempre pode se sentir um pouquinho em casa, dentro sempre da obra.